원서 읽는 고양이 제니예요. 오늘은 빨강머리앤을 영어와 한국어로 번갈아 가면서 읽어보도록 할게요. 냐옹! There, did I do all right? She asked eagerly, getting up. I could have made it much more flowery if I had a little more time to think it over. Poor Marilla was only preserved from complete collapses by remembering that it was not irrelevance, but simply spiritual ignorance on the part of Anne that was responsible for this extraordinary petition. She tucked the child up in bed, mentally vowing that she could have been taught a prayer the very next day, and was leaving the room with a light when Anne called her back. I've just thought of it now. I should have said, Amen, in place of yours respectfully. Shouldn't I? The way that ministers do. I'd forgotten it, but I felt the prayer should be finished up in some way, so I put on the others. Do you suppose it will make it any difference? I don't suppose it will, said Marilla. Go to sleep now, like a good child. Good night. 저 잘했나요? 생각할 시간만 더 있었어도 훨씬 더 근사하게 할 수 있었을 거예요. 가엾은 마릴라는 까무러칠 정도로 놀랐지만 이처럼 엉뚱한 간청도 앤이 불경해서라기보다 종교적으로 무지해서라고 생각했다. 마릴라는 아이를 침대에 눕히면서 내일 당장 기도하는 법부터 가르치겠다고 속으로 다짐했다. 그러고는 촛불을 들고 방을 나섰는데 앤이 마릴라를 불렀다. 이제 생각났어요. 마지막에 아멘을 해야 했는데. 그렇죠? 목사님들이 그렇게 하셨거든요. 깜빡 잊었어요. 어떻게든 기도를 끝내야 한다고 생각하다가 다른 말을 해버렸어요. 그래도 상관없나요? 뭐 상관없을 게다. 이제 착한 아이답게 자리에 눕거라. 잘 자거라. I can only say good night tonight with a clear conscience, said Anne, cutting religiously down among her pillows. Marilla retreated to the kitchen, set the candle firmly on the table, and glared at Matthew. Matthew capered. It's about time somebody adopted the child and taught there something. She's next door to a perfect heaven. Will you believe that she never had said a prayer in her life till tonight? I'll send her to men's tomorrow and borrow the tip of the day series. That's what I do. And she shall go to Sunday school just as soon as I can get some suitable clothes made for her. I foresee that I shall have my hands full. Well, I can't get through this world without our share of trouble. I've had a pretty easy life of it so far, but my time has come at last, and I suppose I'll just have to make the best of it. 앤이 베개를 한껏 껴안으며 말했다. 오늘 밤은 진심으로 좋은 밤이라고 말할 수 있어요. 마릴라는 부엌으로 내려와 식탁 위에 촛불이 넘어지지 않도록 단단히 세운 뒤 매슈를 똑바로 쳐다보았다. 매슈 오라버니, 이제 오라버니나 내가 저 아이를 입양해서 뭐든 가르쳐야 해요. 지금 이교도나 다름없다니까요. 기도를 한 게 오늘 밤이 처음이라니 믿어지세요? 내일은 목사관에 보내서 새벽 성경 공부책을 빌려오라고 해야겠어요. 그리고 적당히 입을 옷들을 만드는 대로 주일학교에도 보내고요. 눈코 뜰 새 없이 바빠지겠어요. 하긴 뭐 이 세상 살다 보면 누구나 제 몫의 역경을 헤쳐나가야 하니까요. 그런 점에서 난 지금까지 꽤 편히 살았는데 마침내 내 몫을 해야 할 때가 왔네요. 그저 최선을 다할 밖에요. Chapter 8. Anne's bringing up is begun. For reasons best known for herself, Marilla did not tell
Anne that she was to stay at Green Gables until the next afternoon. During the forenoon, she kept the child busy with various tasks and watched it over her with a keen eye while she did them. By noon, she had concluded that Anne was smart, obedient, willing to work, and quick to learn. Her most serious shortcoming seemed to be a tendency to falling a daydreams in the middle of the task and forget about it until such a time as she has sharply recalled to earth by the repairment or contemporary. When Anne had finished washing the dinner dishes, she suddenly comforted Marilla with her air and expression of desperately determined to learn the worst. Her thin little body trembled over head to foot, her face flushed, and her eyes dilatedly until they were almost black. She clasped her hands tightly and said in an imploring voice, "Oh, please, Miss Cuthbert, won't you tell me if you are going to send me away or not? I've tried to be patient all the morning, but I really feel that I cannot bear not knowing any longer. It's a dreadful feeling. Please tell me. You haven't scalded the dishcloth in clean hot water as I told you to," said Marilla immovably. "Just go and do it before you ask any more questions," and went and attended to the dishcloth. Then she returned to Marilla and fastened imploring eyes on the latter's face. "Well," said Marilla, unable to find any excuse for deferring her explanation longer. "I suppose I might as well tell you. Matthew and I have decided to keep you. That is, if you will try to be good little girl and show you're grateful." "Why, child, whatever is the matter?" "I'm crying," said Anne in a tone of bewilderment. "I can't think why. I'm glad as glad I can be." "Oh, glad, which doesn't seem the right word at all. I was glad about the wide way and cherry blossom. But this, oh, it's something more than glad. I'm so happy. I'll try to be so good. It will be uphill work, I expect, for Mrs. Thomas often told me that I'm desperately wicked. However, I'll do my very best. But can you tell me why I'm crying?" Chapter 8. 앤의 교육이 시작되다. 마릴라는 생각하는 바가 있어 다음날 오후까지 앤에게 초록지붕집에서 살게 되었다라고 말해주지 않았다. 그 대신 오전 내내 앤에게 이것저것 시키면서 일하는 모습을 유심히 지켜보았다. 그리고 정오쯤 되어 앤이 영리하고 말을 잘 들으며 무슨 일이든 즐겁게 하고 빨리 배운다고 결론을 내렸다. 가장 큰 단점은 한번 몽상에 빠지면 하던 일을 까맣게 잊고 사고를 치거나 호되게 꾸짖는 소리를 듣고서야 현실 세계로 돌아온다는 점이었다. 점심 설거지를 마친 애는 어떤 나쁜 소식도 들을 각오가 되어 있다는 표정으로 불쑥말을 앞을 막아섰다. 작고 야윈 몸이 머리끝부터 발끝까지 떨렸고 얼굴은 붉게 상기된 채 동공이 팽창되어 눈동자가 까맣게 보일 지경이었다. 애는 두 손을 꽉 움켜쥐고 애원하는 말투로 입을 열었다. 커스버트 아주머니, 제발 저를 돌려보내지 말지 말씀해 주시면 안 될까요? 아침 내내 참고 기다리려고 애썼지만 더는 못하겠어요. 너무 끔찍한 기분이에요. 제발 말씀해 주세요. 뜨거운 물로 행주를 소독하려고 했는데 안 했더구나. 그 일부터 끝내고 와서 궁금한 걸 물어라, 엠. 마릴라는 눈썹도 꿈쩍하지 않았다. 애는 부엌으로 가서 뜨거운 물로 행주를 헹구더니 다시 돌아와 간절한 눈빛으로 마릴라를 올려다보았다.
더는 미룰 핑계가 없었다. 그래, 이제 말해주는 게 좋겠구나. 매슈 오라버니와 나는 너를 데리고 있기로 결정했단다. 그러니까 네가 착한 아이가 되려고 노력하고 감사하는 마음을 가진단 말이야. 아니 얘야, 왜 그러니? 눈물이 나요. 왜 눈물이 나는지 모르겠어요. 지금 이상 기쁠 수 없을 만큼 기뻐요. 아니 기쁘다는 말로는 부족해요. 기쁨의 하얀 길을 봤을 때 기뻤으니까요. 그런데 이건 그렇게 기쁜 거랑 좀 달라요. 너무 행복해요. 정말 착한 아이가 되도록 노력할게요. 아마 힘들긴 할 거예요. 토마스 아주머니는 제가 구제불능의 못된 아이라고 하셨지만 정말 최선을 다할게요. 그런데 왜 자꾸 눈물이 날까요? I suppose it's because you're excited and worked up, said Marilla disapprovingly. Sit down on the chair and try to calm yourself. I'm afraid you both cry and laugh far too easily. Yes, you can stay here and we will try to be right by you. You must go to school, but it's only for a fortnight till vacation, so it isn't worthwhile for you to start before it's open in September. What am I to call you? asked Anne. Shall I always say Miss Cuthbert? Can I call you Aunt Marilla? No, you will call me just plain Marilla. I'm not used to being Miss Cuthbert, and it would make me nervous. It sounds awfully disrespectful to just say Marilla, protested Anne. And I guess there'd be nothing disrespectful in it if you're careful to speak respectfully. Everybody, young and old, inevitably calls me Marilla, except the minister. He says Miss Cuthbert when he thinks of it. I love you to call Aunt Marilla, said Anne wistfully. I've never had an aunt or any relations at all, not even grandmother. It would make me feel as if I belong to you. Can't I call you Aunt Marilla? No, I'm not your aunt, and I don't believe in calling people names that don't belong to them. But we could imagine you were my aunt. No, I couldn't, said Marilla grimly. Do you never imagine things different from what they really are? Asked Anne, wide-eyed. No. Oh, Anne drew a long breath. Oh, Mrs. Marilla, how much you miss! I don't believe in imagining things different from what they really are, retorted Marilla. When the Lord puts the certain and that reminds me. Go into your sitting room and be sure your feet are clean and don't let any flies on and bring me out the card that's on the mantelpieces. The Lord prayers are in the and off by heart. There's to be no more for such prayings as I heard last night. 너무 흥분하고 감정이 북받쳐서 그렇겠지. 의자에 앉아 마음을 좀 가라앉히거라. 너무 쉽게 울고 웃어서 걱정이구나. 그래, 넌 여기서 살 거고 우린 우리가 해야 할 도리를 다 할 거야. 학교도 가야 할 텐데 2주 뒤면 방학이니까 9월 새 학기부터 다니는 걸로 하자꾸나. 마릴라가 마뜩자는 기색으로 말했다. 아주머니를 어떻게 부를까요? 커스버트 부인이라고 불러야 하나요? 마릴라 이모님이라고 할까요? 아니다. 그냥 마릴라 아주머니라고 부르거라. 커스버트 부인은 익숙치 않아서 나도 불편하구나. 마릴라 아주머니라고 하면 예의 없어 보일 것 같아요. 말만 예의 바르게 그렇게 불러도 예의 없어 보이질 않을 거다. 에이버니 사람들 중에 목사님 말고 아이든 어른이든 다 날 그렇게 부른단다. 목사님은 커스버트 부인이라고 부르긴 하는데 그것도 한 번씩 생각날 때만 그러시지. 마릴라 이모님이라고 부르고 싶어요. 전 이모님이나 다른 친척이 한 명도 없어요. 할머니도 안 계신걸요? 그렇게 부르면 제가 정말 아주머니 가족이 된 기분이 들 거예요. 마릴라 이모님이라고 부르면 안 돼요?
앤이 간절함이 담긴 눈길을 보냈다. 안 된다. 난 네 이모가 아니니까. 누구든 진짜가 아닌 이름으로 불려서는 안 된단다. 아주머니가 제 이모님이라고 상상하면 되잖아요. 난 못한다. 마릴라가 냉정하게 말했다. 정말로 무언가를 사실과 다르게 상상해 본 적이 한 번도 없으신가요? 앤이 눈을 동그랗게 뜨고 물었다. 없다. 카스버트. 아니, 마릴라 아주머니, 그럼 너무 재미가 없잖아요. 앤이 한숨을 길게 내쉬었다. 마릴라가 엄하게 반박했다. 난 사실과 다르게 상상하는 걸 좋아하지 않아. 하나님이 우리를 어떤 상황에 놓이게 하신 뜻은 우리에게 그 상황을 부정하고 다른 상상을 하라는 게 아니야. 그러고 보니 생각나는구나, 앤. 거실로 가서 벽난로 위 선반 위에 있는 그린카드를 가져오너라. 발 깨끗이 씻는 거 잊지 말고 팔이 들어가지 않도록 조심하고. 주기도문이 적힌 카드란다. 오후에 시간 날 때마다 읽고 외우거라. 어젯밤처럼 기도하는 일은 앞으로 없도록 말이다. 저도 무척 서툴렀다고 생각해요. 하지만 저 기도를 처음 해본걸요? 한 번도 기도를 안 해본 사람한테 처음부터 완벽하길 바랄 수는 없잖아요. 어제 아주머니 말씀대로 자리에 누운 뒤에 정말 멋진 기도문을 생각해냈어요. 목사님이 하는 것처럼 길고 시적인 기도였다니까요. 그런데 어떻게 된 줄 아세요? 아침에 눈을 뜨니까 한마디도 기억이 안 났어요. 그렇게 멋진 기도문은 다시 만들기 힘들 거예요. 왜 그런지 두 번째로 뭔가를 할 때는 첫 번째만큼 좋은 게 나오질 않더라고요. I suppose I was very awkward, said Anne apologetically. But then, you see, I never had any practice. You couldn't really expect me, a person, to pray very well the first time to try it. Could you? I thought out the splendid prayers after I went to bed, just as I promised I would. It was nearly the long ministers and the pretensional, but would you believe it? I couldn't remember one word when I woke up this morning, and I'm afraid I'll never be able to think out another one as good. Somehow, things never are so good when they are thought and saw second time. Have you ever noticed that? Here is something for you to notice, and when I tell you to do a thing, I want you to obey me at once and not stand still and discourse about it. Just you go and do as I bid you. And promptly departed for the sitting room across the hall. She failed to return. After waiting 10 minutes, Marilla laid down her knittings and marched after her with a grim expression. She found Anne standing motionless before the picture hanging on the wall between the two windows, with her eyes as star which dreams. The white and green light streamed through the apple trees, and cluttering vines outside fell over the rapt little finger with the half unearthly radiance. Anne, whatever are you thinking of? Demanded Marilla sharply. Anne came back to earth with a start. 아주머니랑 그런 적 없으세요? 애인이 변명조로 말했다. 앤, 명심할 게 있다. 내가 뭘 시키면 당장 그걸 하거라. 이렇게 꼼짝 않고 서서 말만 들어놓지 말고 어서 가서 시킨 대로 해라. 앤이 재빨리 복도를 지나 거실로 갔다. 하지만 돌아오지 않았다. 10분이 지나자 마릴라는 뜨개질거리를 내려놓고 굳은 표정으로 거실로 갔다. 앤은 두 창문 사이에 걸린 그림 앞에서 꿈꾸는 듯한 눈을 한 채 미동도 없이 서 있었다. 하얀 빛과 초록빛이 창밖 사과꽃과 포도송이들 틈을 비집고 들어와 넋이 나간 작은 형체 위로 오묘한 광채를 드리웠다. 앤, 도대체 무슨 생각을 그렇게 하고 있는 게냐? 마릴라가 날이 선 목소리로 물었다. 재밌게 들으셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 다음 영상에서 만나요. 안녕!